అటామిక్ స్ట్రక్చర్ పరమాణు నిర్మాణాల గురించి మొట్టమొదటి థామ్సన్ మోడల్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ రూదర్ఫర్డ్స్ మోడల్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ బోర్స్ మోడల్, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ సోమర్ఫెల్డ్స్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్. సోమర్ఫెల్డ్స్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్. According to Sommerfeld's theory, electron revolves around the nucleus. Electron revolves around the nucleus. Electron revolves around the nucleus in an elliptical orbit, such as planets revolves around the sun. సూర్యుడి చుట్టూ గ్రహాలన్నీ దీర్ఘవృత్తాకార కక్షలో తిరిగినట్లే కేంద్రకం చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ కూడా దీర్ఘవృత్తాకార కక్షలో తిరుగుతుంది. ఇది సోమర్ఫెల్డ్ థియరీ యొక్క ఎగ్జాంపుల్. అయితే ఇక్కడ వృత్తం అని మనం దేన్ని అంటామండి? స్థిర బిందువు నుంచి స్థిర దూరంలో ఉండే బిందువుల యొక్క బిందు పదం. సర్కిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది లోకస్ ఆఫ్ ఆల్ పాయింట్స్ which are at a fixed distance from a fixed point. అట్లాగనే both in the case of Bohr's theory there is only one quantum condition, that is angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. mvr is equal to n into h by 2 pi. ఒక క్వాంటం కండిషన్ సహాయంతో ఈ బోర్ సిద్ధాంతంలో ఒకే ఒక క్వాంటం కండిషన్ ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఎలిప్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇట్ హ్యాస్ గాట్ టూ యాక్సెస్, major axis and minor axis. It has got two foci, and again he introduced two quantum conditions. That is the line connecting the sun to the planet or nucleus to the electron is termed as radius vector. Right? And at the same time the velocity of electron is along the tangent, is along the line, and it has got two components. One is radial component, second one is transverse component. In that way we have radial velocity, transverse velocity. Radial velocity and transverse velocity are perpendicular to each other. We have two parameters, one is radius vector and second one is azimuthal angle. Because in that way he imposes two quantum conditions, that is integral Pr dr is equal to nr into h, and again integral p phi d phi is equal to k into h. In that way he introduces two quantum numbers, one is nr and another one is k, and nr plus k is equal to n. nr plus k is equal to n, which is the quantum number n involved in Bohr's theory. By making these assumptions, he able to explain the or derive an expression for energy. He arrives that energy in nth orbit En is equal to minus me power 4 by 8 epsilon naught square n square h square. Same thing was derived in Bohr's theory also. Later, Rutherford makes another assumption, that is mass varies with velocity. Variation of mass with velocity. Mass, that is rest mass be m naught, then m is equal to m naught by square root of 1 minus v square by c square, which is termed as relativistic correction for mass. Again, by imposing two quantum conditions, and again by making the correction for mass or relativistic correction for mass, Rutherford was unable to explain different aspects. Later he introduced another selection rule, that is delta k is equal to plus or minus. Delta k is equal to plus or minus. By making all these assumptions, he unable to explain the spectra of different complicated atoms. But there is only one success in Sommerfeld's model, that is Sommerfeld's theory successfully up to some extent it has been able to explain the fine structure of spectral lines. వర్ణపట రేఖల సూక్ష్మ నిర్మాణాన్ని సోమర్ఫెల్డ్ సిద్ధాంతం కొంతవరకు వివరించారు. Remaining aspects are unable to explain the remaining aspects. Right? This is the second aspect in our syllabus. First one is the drawbacks of Bohr's theory. Second one is Sommerfeld's theory. Right? Now we have that is first model was
First model was, that is Thomson model, again Rutherford's model, Bohr model, Sommerfeld model. Next one is very interesting model, that is vector atom model. We will discuss the important features of vector atom model in another lecture. అంటే ఇంతవరకు మనం బోర్ సిద్ధాంతం, సోమర్ఫెల్డ్ సిద్ధాంతం, నెక్స్ట్ థామ్సన్ మోడల్, అట్లాగనే రూదర్ఫోర్డ్ నమూనా, థామ్సన్ నమూనా, బోర్ నమూనా, నెక్స్ట్ సోమర్ఫెల్డ్ నమూనా వరకు చూసాం. ఈ తర్వాతది పరమాణు సదిశ నమూనా, వెక్టర్ ఐటమ్ మోడల్, దాని గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వెక్టర్ ఐటమ్ మోడల్. వెక్టర్ ఆటమ్ మోడల్, పరమాణు సదిశ నమూనా. ఇంతవరకు మనం డిఫరెంట్ మోడల్స్ డిస్కస్ చేసాం. థామ్సన్ మోడల్, రూదర్ఫోర్డ్స్ మోడల్, నెక్స్ట్ బోర్స్ మోడల్, నెక్స్ట్ సోమర్ఫెల్డ్స్ మోడల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వెక్టర్ ఐటమ్ మోడల్. దేర్ ఆర్ two interesting features for vector atom model. One is spatial quantization. Spatial quantization. ద్విదిశాత్మక క్వాంటీకరణము. ద్విదిశాత్మక క్వాంటీకరణము. Second one is spinning electron. రమణయాన ఎలక్ట్రాన్. స్పిన్నింగ్ ఎలక్ట్రాన్, రమణయాన ఎలక్ట్రాన్. ఇవి స్పేషియల్ క్వాంటైజేషన్, స్పిన్నింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అనే ఈ రెండు పరమాణు సదిశ నమూనాకి సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రతిపాదనలు. ఫస్ట్ది, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై స్పేషియల్ క్వాంటైజేషన్? ద్విదిశాత్మక క్వాంటీకరణము అంటే ఏమిటి? According to classical theory, electron revolves around the nucleus in different orientations and all orientations are possible. But according to quantum theory, all orientations are not allowed. Only certain orientations certain orientations obeying quantum conditions are allowed. అంటే కేంద్రకము చుట్టూ తిరిగేటువంటి ఎలక్ట్రాన్కి అవిచ్ఛిన్నమైన శక్తి స్థాయిలు ఉండడం సాధ్యం కాదు. కొన్ని శక్తి స్థాయిలు మాత్రమే ఉంటాయి. సర్టెన్ ఓరియంటేషన్స్ ఆర్ అలౌడ్. ఏ ఓరియంటేషన్స్ అలౌ చేయబడతాయంటే విచ్ సాటిస్ఫై ది క్వాంటమ్ కండిషన్ అని చెప్పారు. రెండోది, ఎలక్ట్రాన్ నాట్ ఓన్లీ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ బట్ ఆల్సో రివాల్వ్స్ అబౌట్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్. ఎలక్ట్రాన్ కేంద్రకం చుట్టూ తిరగడం మాత్రమే కాకుండా తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుంది. స్పేషియల్ క్వాంటైజేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది సోమర్ఫెల్డ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. దట్ ఈస్ స్పిన్నింగ్ ఎలక్ట్రాన్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఉలెన్బెక్ అండ్ గౌడ్స్మిత్. ఉలెన్బెక్ అండ్ గౌడ్స్మిత్ అనేవాళ్ళు ఈ స్పిన్నింగ్ ఎలక్ట్రాన్, భ్రమణయాన ఎలక్ట్రాన్ అనేటువంటి ప్రతిపాదనని చెప్పడం జరిగింది. ఇందులో స్పేషియల్ క్వాంటైజేషన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ in only certain orbits which satisfy the quantum condition. అన్ని ఓరియంటేషన్స్ సాధ్యం కాదు, కొన్ని ఓరియంటేషన్స్ మాత్రమే సాధ్యం. అది స్పేషియల్ క్వాంటైజేషన్. రెండవది, స్పిన్నింగ్ ఎలక్ట్రాన్, భ్రమణయాన ఎలక్ట్రాన్ లో ఎలక్ట్రాన్ కేంద్రకం చుట్టూ తిరగడం మాత్రమే కాకుండా తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ నాట్ ఓన్లీ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ but it revolves it about its own axis. That is termed as spinning of electron. That is termed as spinning of electron. Electron భ్రమణయానము. Spinning electron and spatial quantization are the basic features of vector atom. Spinning electron and spatial quantization are the basic features of vector atom model. Vector atom model is somewhat successful model because the important postulates of vector atom model, spatial quantization and spinning electron, are experimentally verified by using a famous experiment, a fantastic experiment, that is Stern-Gerlach experiment. That is
స్టెర్న్-గెర్లాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్. స్టెర్న్-గెర్లాక్ ప్రయోగం. Stern-Gerlach experiment directly reveals the essential features of vector atom model. పరమాణు సదిశ నమూనాకి సంబంధించిన ముఖ్య ప్రతిపాదనలని చక్కగా వివరించినటువంటి ప్రయోగం స్టెర్న్-గెర్లాక్ ప్రయోగం. స్టెర్న్-గెర్లాక్ ప్రయోగం పరమాణు సదిశ నమూనాకి ఎక్స్పెరిమెంటల్ వెరిఫికేషన్ మనం చెప్పవచ్చు. అయితే ఈ స్టెర్న్-గెర్లాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏ రకంగా చేశారు? హియర్ ఇన్ స్టెర్న్-గెర్లాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ silver atoms are heated in a oven. Oven అంటే it produces very high temperature such as 1000 degrees temperature, 1400 degrees temperature. It produces it produces silver atoms. Silver atoms beam. Silver atoms beam that is produced by this oven. ఈ oven సహాయంతో సిల్వర్ పరమాణు పుంజాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తారు. Right? It travels through two slits, S1 and S2. Why slits are used? Because to get a narrow beam. సన్నటి పుంజాన్ని పొందడం కోసం చీలికల్లో ఉపయోగిస్తారు. ఇదే విషయాన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మనం వర్ణపట మాపకం స్పెక్ట్రోమీటర్తో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే సన్నని చీలికని పొందడానికి ప్రయత్నం చేసి సన్నని చీలికని ఎందుకు పొందుతాము? సన్నని చీలిక చాలా కాంతివంతంగా ఉంటుంది. దానివల్ల ఏర్పడేటువంటి వర్ణపట రేఖల యొక్క తీవ్రత కూడా చాలా చక్కగా ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని మనం ఎక్స్పెరిమెంట్గా చాలాసార్లు చూసినాం లైట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సిమిలర్గా ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ఫైన్ బీమ్, సన్నని కిరణ పుంజాన్ని పొందడానికి 2 narrow slits S1 and S2 are used. Again, the silver beam is made to introduced in a non-homogeneous magnetic field. It is introduced in a non-homogeneous magnetic field. Non-homogeneous magnetic field. అసమరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం. అసమరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం. అయితే నాన్ హోమోజీనియస్ మ్యాగ్నెటిక్ అసమరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో సిల్వర్ పరమాణు పుంజం వచ్చేటట్టుగా అరేంజ్మెంట్ చేశారు. అసలు అయస్కాంత క్షేత్రం అంటే the space around a magnet in which its influence is felt is called the magnetic field of the magnet. The space around a magnet in which its influence is felt is called as the magnetic field of the magnet. ఒక అయస్కాంతం చుట్టూ ఎంత మేరకు దాని ప్రభావం వ్యాపించి ఉంటుందో ఆ ప్రభావక ప్రాంతాన్ని ఆ అయస్కాంతం యొక్క అయస్కాంత క్షేత్రము అంటారు. బట్ magnetic field is invisible. It can be described by using magnetic lines, of course. అయస్కాంత క్షేత్రం అనేది మన కంటికి కనిపించదు. ఇంచేత అయస్కాంత క్షేత్రానికి సంబంధించినటువంటి ట్రిక్ విషయాలు ఏవైనా సరే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే అయస్కాంత బలరేఖను ఉపయోగిస్తాం. ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు